This is Miss Anna from the McHenry Public Library, and today we'll be learning all about Wycinanki. Dzień dobry, nazywam się pani Ania i dziś będziemy uczyć się o wycinankach. We do not know the exact date of their creation, but the first wycinanki probably appeared in Poland in the mid-19th century. Such a late development is related to the availability of the main material from which they are made out of, paper. Although paper has been known since ancient times, it was very expensive and difficult to get. Industrialization of paper on a large scale contributed to its popularization and a decrease in its price, which allowed for the development of wycinanki. Nie znamy dokładnej daty jej powstania, ale prawdopodobnie pierwsze wycinanki pojawiły się w Polsce w połowie XIX wieku. Tak późny rozwój wycinanki jest związany z dostępnością surowca, z którego są zrobione wycinanki papieru. Choć papier był znany już w starożytności, był to surowiec bardzo drogi i trudny do pozyskania. Dopiero przemysłowa produkcja papieru na dużą skalę przyczyniła się do jego upowszechnienia i spadku jego ceny, co pozwoliło na rozwój sztuki wycinanki. The first folk cutouts were made of white paper and had decorative and practical functions. In the mid-19th century, open-work curtains appeared in rural houses. They were very precisely made and looked very decorative. Curtains in the form of wycinanki took various shapes. They also had plants and geometric patterns. Pierwsze wycinanki były wykonane z białego papieru i pełniły funkcje zdobyczne, ale także praktyczne. W połowie XIX wieku pojawiły się w wiejskich domach ażurowe firanki. Były one niezwykle precyzyjnie wykonane i wyglądały bardzo dekoracyjne. Firanki w formie wycinanki przybierały różne kształty. Dominowały wzory roślinne oraz geometryczne. The next stage in the development of wycinanki was the creation of colored cutouts. They appeared with the launch of colored glossy paper. In the first period of the development of colored wycinanki, patterns cut out of colored paper were immediately glued onto walls, stoves, and ceiling beams to decorate the interior of the house. Later, the compositions were glued onto paper or cardboard, and it's this form that you are probably familiar with to this day. Kolejnym etapem rozwoju wycinanki było powstanie wycinanek kolorowych. Pojawiły się one wraz z wprowadzeniem do sprzedaży kolorowego papieru glancowanego. W pierwszym okresie rozwoju kolorowej wycinanki wzory wycięte z kolorowego papieru naklejano od razu na ściany, piece, belki stropowe, żeby ozdobić wnętrze domu. Później kompozycje zaczęto naklejać na papier lub karton. I właśnie w tej formie wycinanki ludowe znane są do dziś. Now we're going to talk about two different types of wycinanki. First are wycinanki kurpiowskie. These cutouts are often made out of a single piece of colored paper. The inspiration for the creation of wycinanki from some regions were also decorative stars, which were customarily stuck on windows. To this day, the star element is popular in many types of wycinanki. Wycinanki kurpiowskie częściej są jednokolorowe. Przypuszczalnie inspiracją do powstania polskiej wycinanki z niektórych regionów były ozdobne gwiazdy, które zwyczajowo naklejano na okna. Do dziś element gwiazdy popularny jest w wielu rodzajach polskiej wycinanki.
These stars are usually cut from one piece of paper folded into many parts. The pattern is created without a prior sketch and is only visible after unfolding. It requires a lot of imagination and skill. And here you can see an example. Kurpiowskie gwiazdy są wycinane zwykle z jednego kawałka papieru złożonego na wiele części. Wzór powstaje bez wcześniejszego szkicu i dopiero po rozłożeniu jest wyraźnie widoczny. Wymaga to ogromnej wyobraźni i wprawy. Leluja is a different form that wycinanki kurpiowskie can take. The main motive is a tree, symbolizing the tree of life. You can see an example on the right-hand side. In the lower part of the example, animals are usually presented, most often birds and occasionally people. Just like the star, this is a symmetrical composition. Leluja to inna tradycja forma, jaką może przybrać wycinanka kurpiowska. Głównym motywem lelui jest drzewko symbolizujące drzewo życia. W dolnej części kompozycji, zwykle mniejszej i mniej ozdobnej, prezentowane są zazwyczaj zwierzęta, najczęściej ptaki, a sporadycznie również ludzie. Leluja, podobnie jak gwiazda, jest kompozycja symetryczną. The next type of wycinanki are wycinanki łowickie. And first, we're going to talk about the rooster. A rooster is a popular motive in wycinanki. The symbolism of this bird is ambiguous, and different cultures have assigned different meanings to it. Polish wycinanki often use this motive mainly because of its aesthetic value. The rooster is a very decorative bird that can be beautifully portrayed in a cutout. The rooster is also a symbol of some countries, and that is why Polish wycinanki with a rooster motive can be a perfect gift. Popularnym motywem zdobniczym rękodzieła ludowego jest kogut. Symbolika tego ptaka domowego jest wieloznaczna i różne kultury przypisywały mu różne znaczenia. Polska wycinanka często stosuje ten motyw przede wszystkim ze względu na jego walory estetyczne. Kogut to bardzo ozdobny ptak, którego można pięknie przedstawić w wycinance. Kogut to także symbol niektórych państw. Dlatego polskie wycinanki z motywem kogutem mogą być idealne jako prezent dla kogoś. The most beautiful images of a rooster in wycinanki can be found in wycinanki łowickie. These patterns, thanks to the use of many colors and their precise shading, best reflect the beauty of this bird. Wycinanki łowickie, with a rooster being the main decorative element, are usually made in the form of a square or rectangle. The rooster is accompanied by plant patterns that enrich the cutout. Najpiękniejsze wizerunki koguta w polskiej wycinance można znaleźć w wycinankach łowickich. Wzory łowickie dzięki użyciu wielu kolorów i ich dokładnemu cieniowaniu najlepiej pozwalają odzwierciedlić piękno tego barwnego ptaka. Wycinanki łowickie, w którym głównym elementem zdobycznym jest kogut, zwykle wykonane są w formie kwadratu lub prostokąta. Kogutowi towarzyszą wzory roślinne wzbogacające wycinankę. And now we're going to make our very own wycinanki. All right, now it's time to make our very own wycinanki. Teraz robimy własne wycinanki. You are going to want to pick up a kit from the McHenry Public Library, and in the kit is some green paper, a rooster cutout, as well as some flowers to decorate later.
Your first step is to fold the rooster cutout in half and then cut along the outline. Najpierw składamy papier na pół i wtedy tniemy dookoła. Make sure you cut all of the gray areas. Once you're done, you're going to open up your rooster cutout. How awesome is that? Next, you're going to glue it on the piece of paper. Teraz musimy nakleić. Now that your rooster is put on the paper, you're going to take your flowers and decorate the top. So first you're going to want to put down the big flower. And you have enough to put 3 big flowers. Teraz musicie nakleić kwiatki i mamy 3 duże kwiatki. Once you've glued those down, you're going to put the medium-sized flowers in the middle to create a pattern. Teraz musimy nakleić średnie kwiatki. And last but not least, there are some smaller flowers that you can put in the middle of each of your 3 flowers to keep going in the pattern. I teraz musicie nakleić najmniejsze kwiatki. And now we're all done. And here is our beautiful Wycinanki. How did yours turn out? If you want, you can share it with us by emailing the library or by posting it on our Facebook page. Teraz skończyłyśmy nasze Wycinanki. I hope you had a really fun time and see you next time. Bye-bye. Do widzenia.